muri Code 250 turimo turashaka kurebera hamwe ino program bita YALI nkuko mubibona hangaha Mandela Washington Fellowship, aho urubyiruko rwo mu Rwanda ndetse no muri Afrika bahurira muri Amerika mu byumweru bigeze kuri bitandatu kugira ngo bahabwe ubumenyi butandukanye muri business, muri management, mu bintu bijyanye na entrepreneurship, ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi muri Code 250 turashaka kurebera hamwe tubaze na ambassador wa Amerika mu Rwanda icyatekereza kuri ino program ndetse na bamwe mu banyeshuri cyangwa se mu rubyiruko bagiye muri Amerika baduhe zimwe muri facts cyangwa bimwe mu bimenyetso bifatika by'ino program cyangwa se by'ino fellowship, dore kwihurirwamo na hamwe n'abajeune bo muri Afrika yose bagahura muri Amerika bakiga ndetse bakagira ubumenyi buzafasha ibihugu byabo mu gihe bazabasubiye muri Afrika. So muri Code 250 reka dufate no mwanya tubabaze tubigireho ndetse binadutere n'ishyaka n'umwete wo kwa applying cyangwa se twahatana natwe kugira tuzajye muri ino fellowship. Alright, reka tujye kubaza ambassador ukuntu bimeze. It's really a pleasure to be here talking to you about YALI because it's one of the programs we're most excited about. We view the youth of Rwanda as the future of this country, and we're very happy to be investing with them in their futures. And so the YALI program is really designed for 3 tracks. There's the business track, business and entrepreneurs track. There's the civic and government leadership track, and then the public management track. I apologize. And what we're trying to do is to work with youth leaders across Africa to help them build their networks and their skills so that they can go further faster. And I think that so far in the first 2 years of the program, it's really proven out. The feedback we've gotten from the Rwandan participants is that they've built business networks, they've built government program networks, they've built civil society networks across Africa, and they're working with their colleagues in other countries as well as working with each other here in Rwanda. We started out with 500 YALI fellows the first 2 years. Next year we're going to 1,000 fellows, which I think is really exciting for the whole continent. And the feedback that we've gotten from the governments, from the participants, from their business colleagues, and the demand that is there. The reason we're doubling the program is because the number of applicants we're getting, I think shows the success of the program. And the United States tends to like success. We're excited about the doubling across Africa. I'm even more excited personally because we're more than doubling here in Rwanda. We had 6 YALI fellows each of the last 2 years. Next year we're going to get 15. So we're actually more than doubling, which I'm very excited about. And applications are due by November 11th, so it's coming up soon, the deadline. But expect a rigorous process, and then we take all of the written applications, they're reviewed, they're sent back to Washington, they're reviewed by a very large committee in Washington, and then they send us back the finalists here, and then we conduct oral interviews here at the embassy. So everybody who gets to that finalist stage should expect to come in and be well prepared for an interview as well. Application process ni ndende, bisaba ko umuntu ba committed, so ndayohereza kuko ari application online, ndayohereza iragenda. Hashize igihe mbona banyandikiye bavuga ko nabaye preselected ko nzakora interview. Ubwo rero igihe cyarageze, American Embassy mu Rwanda iranyandikira bamenyesha ko hari interviews ziteganyijwe ko kandi bantumiye kugira ngo nje muri izo interviews. So interview nyijyamo hari abantu benshi cyane, so twumva ko nyine bazafatamo abantu 6. Nyine ugiye muri interview ukabona abantu benshi cyane kuko interview zamaze iminsi 2. Ni ukuvuga ko umunsi wa mbere hari abantu benshi n'uwa kabiri hari abantu benshi, ariko kubera ko umuntu buri committed ufite ishyaka wumva ko urimo guharanira ikintu ushaka, nyine ugenda na confidence ugakora iyo interview ugategereza ibizava muri interview. Experience navanye hariya nabivuga bukira bugaca ni ibintu byinshi. Icyambere nahuye n'abandi young leaders. Njo university nagiye muri university yitwa Virginia Commonwealth University muri track ya public management. Nahuye rero n'abandi young leaders, urubyiruko ruturutse mu bindi bihugu bigera kuri 23.
so twari abantu 25. Njyewe ikintu cya mbere numva cyanshimishije cyangwa ikintu nigiye hariya ni networks umuntu akora. Kugeza ubu ngubu dufite network ikomeye ku buryo umuntu aba yumva ko ari nk'umuryango wawe. Icyo nakangurira abantu ni ukubanza kwishyiramo ko ibi bintu ari ngombwa cyangwa bigufitiye akamaro. Nyuma nakoresha ijambo ry'icyongereza dedicate time, ukabiha umwanya, ukamenya ko urimo gupiganwa n'abantu benshi cyane. Twebwe twapiganywe turi abantu 850, tuvamo abantu 6 gusa. So at the back of your mind ukamenya yuko hari abandi benshi bagera mu bihumbi n'ibihumbi ugiye gupiganwa nabo, ariko ukiyumvamo ko ubishoboye kandi kugiye gukora application nziza ikazaba picked up, nawe ukagira ayo mahirwe yo kubona izo benefits za Mandela Washington Fellowship. Ikintu cya mbere nshaka kuba wenda nabwira abantu bashaka gusaba kujya muri no gahunda ya YALI, icya mbere ni ukumenya neza ko ibitekerezo byose urimo kwandika, wivugaho, uvuga ibyo ukora, uvuga uwo uriwe, biba ari ibyawe bivuye hano ku mutima wawe, atari ibintu wakuye ahandi hantu, atari ibintu umuntu yakwandikiye cyangwa mu yandi magambo nk'umuntu washishuye tu nyandiko z'abandi. Icyo basigaye bita ngo nugushishura mu mvugo y'iki gihe. Niba ari byiza kubyirinda kugira ngo bitaba byakubuza amahirwe yo kuba watoranywa. Iyo babonye ko hari ibintu washishuyemo automatically muhituvamo, biba bigaragaye ko nyine wakopeye cyangwa washishuye. Ugize gutya, ugeze muri Amerika, watoranyijwe nk'umwe mu basore bafite projet zemewe. Projet yawe yari iyihe? Nari mfite projet nyinshi. Hari projet nari naramaze gukoraho, kuko bakubaza projet wowe wumva ari nk'ikintu wagezeho muri career yawe, ukavuga uti nicyo kintu cya mbere nagezeho. Nari narakoze projet yo kubaka salle polyvalente ahantu ku ishuri runaka mu cyaro, ishuri ryitwa Dua Complex School, akaba ari ryo dukorana. Iyo salle kugeza ubu ngubu niyo salle yonyine hari muri ako gace, ariko igitekerezo narakigize, ariko sinakiererana cyane ko ngiye ndi civil engineer, ntago nigeze nkererana ngo mvuge ngo nzi kubikora cyangwa nzi no kubyubaka. Nicaje abaturage twicara hamwe n'abayobozi b'ikigo n'abandi bafatanyabikorwa bose, dukora ikintu bita team design, donc dutegurira umushinga hamwe, noneho kugira ngo abantu bumve ko umushinga ari uwabo, bazabashe no kubyaza umusaruro. Kugeza ubu rero iyo salle ikaba itanga amafaranga kuri iryo shuri kugira ngo ishuri ribashe kwifasha mu yindi mishinga. Ikintu cya mbere nigiye muri iriya fellowship ni ukubanza kumenya ko njyewe nifitemo ubushobozi, nkanabyemera ko akenshi burya naje gusanga abantu twitinya. Naje kumenya ko nifitemo ubushobozi, kandi ko njyewe ubwanjye nk'umuyobozi, nk'umuleader, ngomba kubanza kwanza kwifasha nkazamura ubwo buyobozi bwanjye, leadership yanjye, nkabona kuzamura equipe nkorana nayo, nkabona kuzamura umushinga nkorera, nkabona kuzamura community umushinga ukoreramo, hanyuma noneho nkabona kuzamura n'igihugu cyanjye. Hari icyo bita grant mu rurimi rw'icyongereza. Iyo ugarutse ushobora kwandika umushinga wawe n'ibitekerezo byawe byiza cyane, noneho bawutoranya bakaguha amafaranga yo kugira ngo umushinga ukomere. Amafaranga y'ubuntu ntabwo ari ukuvuga ngo n'inguzanyo uzishyureje ubundi. Wenda icyo nakongeraho nuko kuri gahunda yose nta mafaranga abaho agenewe umufelo umwe, ariko gahunda yose y'abafellows bose bifite miliyari zigera kuri 33 z'amadolari y'amanyamerika. Urumva harimo ibintu byiza cyane. Ndagira ngo nshishikarize abari n'abategarugori kwitabira no gahunda ya YALI, kuko abari n'abategarugori mwifitemo ubushobozi kandi turabizi murabishoboye. Nimugerageze muze namwe rwose mugaragaza icyo mushoboye kandi mufashwe kugira ngo mushobore birenzeho. Ikindi nashishikariza abantu, kubera ko hari gahunda 3, hari abakorana na leta, hari abafite ama business yabo, ariko hari n'abantu bandi b'abayobozi muri community. Nashishikariza abantu bo muri leta ndetse n'abandi bantu bo muri community basanzwe bitari ibya business nabo kwitabira no gahunda, ko abantu benshi bumva iya business, ariko n'abakozi ba leta n'abantu bose biyumva ko bafite icyo bakoze kandi bashaka kugiteza imbere, nabashishikariza kwitabira no gahunda. Murakoze cyane. This program, I think, is a super opportunity to, one, expand your skills. You have 6 weeks at a U.S. university working on your specific track, whether that's business, whether that's entrepreneurship, whether that is in government or civic programming. So you'll learn skills
but you'll also meet colleagues from across the continent and start building that network, sharing ideas about how you can improve the future of your countries, but also the entire continent. On top of that, at the end, everybody comes together outside of their small groups at each university. They come together in Washington for a capstone week where you'll meet members of the cabinet from the United States government, members of Congress, leaders in business, Fortune 500 companies, leaders in civic programming and civil society, as well as in other areas. And you will see the best and the brightest in the United States, and they're going to be investing in you. And that includes President Obama, who always comes personally to these conferences and meets as many of you as he can personally, shaking hands. And on top of that, then a select few of the fellows are selected for a further 8 weeks of a fellowship, either in a civil society organization, in a government organization, in a business in the United States, so that they can even further increase their skills and networks. And that's a very competitive program to get into at the end of the fellowship. And then after the program is where the real benefit comes in. When people come back, what we have heard from the YALI fellows who've come back to Rwanda is that they have been enriched with their network not only here in Rwanda, but throughout the region and throughout the entire continent. And they're now working with their fellow Africans, with their fellow Rwandans, on solutions here in Africa to the problems that you all face as the youth of Africa, to build a better future for the entire continent. And I think that that's the real benefit of this program, is to help give you the skills, give you the networks, and give you the opportunity to really accelerate all the good stuff you're already doing, to make sure that the future is bright not only here in Rwanda, but throughout Africa. So we're really looking forward to getting your applications.